كان أول سيف رامان كان أول واحد من خارج أوروبا ومن خارج أمريكا يحصل على جائزة نوبل. يمكن الهند أيضا يعني أحدثت تقدما كبيرا في العلوم المختلفة زي علوم الكمبيوتر، علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الهندسية والطب. يمكن كان الحال من 25 سنة متغير، كانت أفضل العقول الهندية في مجال الطب كانت بتهاجر، وأفضل العقول الهندية بصورة عامة كانت بتهاجر لأوروبا علشان بحثا عن فرص العمل، وكانت لا تعود في ظاهره طبعا عارفينها كلنا اللي هي نزيف العقول، لكن ما كانوش بيرجعوا. لكن دلوقتي احنا شايفين في الفتره الحاليه يمكن الوضعيه تغيرت بصوره كبيره، وبدات هذه العقول الهنديه تعود مره اخرى الى اوطانها، وطن الام الهند، وبدات ان هي تساعد في عمليه النهضه في الهند وترسي المراكز المختلفه في المجالات المختلفه وخصوصا مجال الطب. I thought I would also share with you briefly about how we view our bilateral relations. As you well know, we are both ancient civilizations, and this provides us with a very strong confidence of our heritage. But we don't wish to be held hostage to only the achievements of the past, because there's so much more to do in the future. And so, as I was saying, we have crafted, our leaders have crafted what is now known as the new partnership in the new era. This is three principal pillars. The first is the political security cooperation. The second is the economic and scientific engagement. And the third is the cultural and people-to-people exchanges. يمكن دلوقتي هتناول معكم في هذه الورقة كيف ننظر العلاقات الثنائية بين مصر والهند. يمكن العلاقات الثنائيه بين مصر والهند زي ما احنا عارفين الهند ومصر من الحضارات القديمه، ويمكن ده بيدينا ثقه قويه في حاضرنا من خلال هذا التراث التليد الذي نعول عليه، لكن لا نود ان نرفل في ثياب الماضي ونستمر في التغاني بالماضي وما كانت عليه هذه العلاقات. فلا بد ان نعول في هذه العلاقات على مستقبل العلاقات، وبالتالي وضع زعماء البلدين مصر والهند ما ذكرته منذ قليل هو الشراكه الحديثه في العصر الحديث، والتي تقوم على ثلاثه محاور رئيسيه. اولهما التعاون في المجال السياسي والامني، ثانيهما التعاون في المجال الاقتصادي والعلمي، وثالثهما التعاون في المجال الثقافي والتبادل على مستوى شعبي البلدين. To give you a feel of how the nuts and bolts of diplomatic work happen, in the political and security field, it principally happens through exchanges at high level, like the exchanges between the presidents, the ministers, and the senior officials. And then we have very close as you all know, we have a serious concern about the growing incidence of terrorism across the world. And both of our countries face it as well. How do you collaborate and work so that you can fight this menace? In defense as well, for instance, can we work together and have joint research, or how do we promote exchanges between the two countries? دلوقتي يمكن هنتناول الجزء الخاص بالتعاون السياسي والامني بين مصر والهند، او المحور الاول للعلاقات، ويمكن ده بيبين لنا ازاي العمل الدبلوماسي بيتم او بيدعم هذا الجانب على وجه التحديد، وهو بيتم من خلال تبادل الزيارات رفيعه المستوى، سواء كانت زيارات من جانب الرئيس او جانب رئيس الوزراء او من جانب كبار المسؤولين في البلدين. يمكن برضو زي ما احنا عارفين في اطار هذا التعاون الخاص بالجزئيه الاخرى اللي هي الجانب الامني، يمكن في طبعا قلق متزايد من خطر الارهاب اللي بيواجه العالم في هذه المرحله، ويمكن اللي احنا بنواجهه مصر والهند برضو بيواجهوه، وازاي احنا نحاول ان يعني نتخلص او نقطع دابر ونستأصل شأفة هذا الخطر الكبير. ايضا المجال العسكري هناك ايضا تبادل وتعاون بين الجانبين الهندي والمصري، سواء كان في مجال البحث او في المجال العسكري بسرعه. The very strong understanding that we have at the political level makes it possible to have much faster progress on various fronts. On the economic front, our trade was about $5 billion. That was last year. This year it's come down to $3.5 billion, mostly because of the decrease in the price of oil. But at the same time, it also indicates that we need to work much harder about expanding our trade relations. On investments, the story is very, very positive. There are about 50 Indian companies that are present in Egypt.
with a total investment of over $3 billion. Most of them are in the area around the Suez Canal and up in Cairo and Alexandria. They employ about 35,000 people. That's a really large number of people. They bring in new technologies, management practices, and I think it's a process through which both sides gain. We're also engaged in capacity building. We have a program called iTech. Under iTech, we provide technical education, and we have about 110 Egyptian experts, professionals, who go to India every year for short-term courses in varied subjects, from IT to election management, judiciary, parliamentary practices, auditing, you name it, mass communications. So it's a very vast range of, but these are for professionals. We also have a few projects that we have established in Egypt. The first project that we set up was the Pan-African project, which is the telemedicine, teleeducation at Alexandria University, and Professor here was associated with it. I was very pleased to learn about it. We have since set up two more projects. The first one was the Vocational Training Center for Textiles. What it does is it trains people in how to manage a modern textile mill from yarn to the final product. And it trains about 300 people every year. We have a number of very large garment manufacturers in Egypt, based out of Ismailia and Alexandria. So anyone who graduates from these technical centers has a clear job waiting for him in the Indian company. We've also set up a solar project in Agawin in Matru province, where we've provided off-the-grid solar facility, solar energy to an entire village. It has about 40 houses. The mosque and the school are provided with energy through solar sources. Currently, we are engaged with the Al-Azhar University to set up a center of excellence in IT. We are very, very excited about this project because the Grand Imam has taken on this project as a pilot project to be expanded to other Al-Azhar institutions across the country. I believe IT is an area in which we can work very, very closely with various institutions, including universities. ربما أود أن أذكر أن التفاهم السياسي أو على المستوى السياسي بين البلدين ويساعد في إحراز التقدم في المجالات الأخرى. وهنا أتحدث عن المجال الاقتصادي وأبدأ بالتبادل التجاري بين مصر والهند. التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ حجمه العام الماضي 5 مليار دولار. هو تراجع في هذا العام إلى 3.5 مليار دولار، وربما السبب هو تراجع أسعار البترول العالمية، ولكن هذه أيضا هي إشارة أنه لابد علينا ويجب علينا أن نعمل بسرعة أكبر وبجهد أكبر لدعم عملية التبادل التجاري بين مصر والهند. نتحدث عن الاستثمارات الهندية في مصر. أعتقد أنها الصورة إيجابية أكبر، حيث توجد في مصر حوالي 50 شركة هندية تبلغ استثماراتها أكبر من 3 مليارات دولار. معظم هذه الشركات تتمركز في محور قناة السويس أو في منطقة قناة السويس بصورة عامة، وأيضا محافظة اسكندرية. توفر هذه المشروعات الهندية مجتمعة 35 فرصة عمل للشباب المصريين، 35,000 فرصة عمل للشباب المصريين. وأيضا ليس ذلك فحسب، ولكن أيضا توفر التكنولوجيا وتوفر أيضا تثقل المهارات المختلفة للعاملين سواء كانت المهارات الإدارية، وبالتالي فهي مشروعات رابحة للجانبين الهندي والمصري. أيضا الهند تهتم بمسألة بناء القدرات، وذلك من خلال برنامج ايتك وبرنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي الذي يمنح 110 مكانا للمتدربين المصريين كل عام المتخصصين في المجالات المختلفة لزيارة الهند والالتحاق بدورات قصيرة هناك في الهند للتدريب في المجالات المختلفة، مجال تكنولوجيا المعلومات، إدارة الانتخابات، مجالات الممارسات البرلمانية، الإعلام وغيرها من المجالات الأخرى. أيضا هناك بعض المشروعات التي قامت الهند بتنفيذها في مصر في مجال بناء القدرات أو الارتقاء بالقدرات. أولهما يمكن المشروع الخاص بمشروع الشبكة الإلكترونية لعموم أفريقيا، الهند وعموم أفريقيا. يمكن عميد كلية الهندسة الأستاذ معانا موجود أيضا كان مشاركا في هذا المشروع، وهذه الشبكة تقدم خدمات العلاج عن بعد والتعليم عن بعد.
أيضا هناك مركز للتدريب المهني على صناعة المنسوجات تم تمويله وتم أيضا دعمه بالأجهزة من الجانب الهندي. وفي إطار هذا المركز وموجود في شبرا الخيمة، هذا المركز يدرب الطلاب على مراحل صناعة النسيج، بداية من استلام الغزول وتجهيزها لعملية النسج وصولا إلى المنتج النهائي. كل عام يتم تدريب 300 طالب في هذا المركز. وهناك يعني للربط بين هذه البرامج التدريبية الهندية، هناك مشروعات هندية موجودة في مصر في مجال المنسوجات في الإسماعيلية والإسكندرية، وبالتالي فالمتخرج الذي تم تدريبه في هذا المركز يلتحق فورا بالعمل أو يحصل على فرصة عمل في هذه المشروعات الهندية. أيضا من المشروعات الأخرى مشروع الطاقة الشمسية الذي قامت الهند بتنفيذه في قرية أجعوين بمحافظة مطروح، واللي وفر طاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية خارجة تماما عن الشبكة الكهربائية في مصر. وفر الإنارة ل40 منزل في هذه القرية بالإضافة إلى المسجد والمدرسة. حاليا أيضا من المشروعات الأخرى حاليا جامعة الأزهر يقوم الجانب الهندي بإنشاء مركز تميز في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونحن متفائلون بهذا المركز على وجه التحديد، ولا سيما ان الامام الاكبر فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر قد ذكر ان هذا المشروع سوف يكون مشروعا رائدا ويتم توسيعه بعد ذلك الى باقي المؤسسات التابعه للازهر الشريف. ايضا انا ارى ان مجال تكنولوجيا المعلومات من المجالات واعدة للتعاون بصورة أكبر، ربما ليس فقط مع المؤسسات والهيئات ولكن أيضا مع الجامعات المصرية المختلفة. Finally, the exchange that I love the most, because this is something that connects people, our cultural and people-to-people exchanges. This is the third pillar of our bilateral relationship. This is something that has grown tremendously over the years. We have a cultural center in Cairo, and through the help of the cultural center, we reach out to various parts of the country. We run classes in Indian languages, in Hindi and Urdu. We run classes in yoga, and we run classes in Indian classical dance. We are soon going to have, incidentally, the dance teacher is a Russian lady who was trained in India and is teaching Indian dance. We will soon have another dance teacher who will come, and we will also start Bollywood dancing. So I think it's going to be very, very exciting. We run a couple of very big festivals. India by the Nile is our flagship festival. We hold it every year, and next year in 2017, it will be for a longer period of time, for 6 weeks. It's the 5th anniversary of India by the Nile. It's also the 70th anniversary of our independence, so it's a very special one. We also do specialized events, for instance, recalling iconic figures like Gandhi. And we did an event in Port Said where we had a seminar on Gandhi. As you know, Gandhi had visited only Port Said. He could not come to Cairo because the British would not let him leave the ship. We did a huge program on Tagore, which was a 5-day festival last year. And Tagore, as you know, was the first to win a Literature Nobel Prize from Asia in 1913. And it was quite interesting, the number of people who responded to this Tagore festival, the different aspects of it. So we are trying to promote more exchanges between the youth, academic exchanges. That's why we are here. We do these outreach sessions. We call them India Day, so that we can familiarize you with a little bit of India. It's just a teaser. You've got to go out and see what a beautiful country it is. And I'm, of course, a very biased observer, but India is really beautiful. If there is a place more beautiful than Egypt, it probably is India. But I count Egypt as my second home. I love being here, and it's absolutely fascinating. My wife and I have traveled around, and it's been a
hugely happy experience for us. I wanted to share one last thing that we do which brings us great satisfaction, and that is called the Glimpses of India Painting Competition. It has been held for 22 years. We used to do it only in Cairo, but this year we reached out to all Egypt. So we went down to Upper Egypt in Luxor and 7 cities outside of Cairo. And for the first time we had 10,000 Egyptian school children who took part in this particular event from 1,092 schools. It was a very, very moving experience for me personally and my wife, because one of the venues for Glimpses of India Painting Competition in Cairo is my residence, the India House in Cairo in Zamalek. And we had 1,250 children over there, and we had no space for any more. So, and it is delightful to see how children express themselves about the bonds between India and Egypt. The last thing that I wanted to say was that we have a Bollywood movie for all of you over here after this session gets over. It's a movie called 3 Idiots, and it's a delightfully charming movie set in Ladakh, up in the north. Ladakh is what I call the moonscape of India, because it's beyond the Himalayan range and it's up in the plateau. So I hope those of you who will see it will enjoy it. It's absolutely a fantastic movie with Amir Khan as the lead star. And it's got Arabic subtitles as well. I think you can see over there Amitabh Bachchan, who was the last major film star to visit Egypt 2 years ago. I believe every lady from the age of 7 to 70 said that they were in love with him. And I can quite understand why, because he is such a personality. We are hoping that very soon we will have another popular Indian film star come here. I am told that Mr. Shah Rukh Khan is rather popular and he is keen to visit, but we'll wait for that day. But today I would like to finish off over here by saying that I'm very optimistic about the way we move ahead. I see tremendous energy on all fronts, and I want to take you to the last slide, the last one, which is your interface with the embassy. We are a very social media friendly embassy, and you can be with us on our website, on Facebook and on Twitter. The key is India in Egypt. So if you type in India in Egypt, you will find us. And you will find a range of things that we do, and do become part of the friends of India in Egypt. And we do a number of activities. So if you're in Cairo, you will have a lot of opportunity to experience some of the Indian customs and traditions, the food and the culture. And periodically we'll come across to Nahda and give you a sample of that. Welcome. It's been a great pleasure being with you, and thank you for your very patient hearing. Thank you. يمكن طبعا سعادة السفير اتكلم على المحور الثالث من محاور العلاقات الهندية المصرية، ويمكن ده هو بيقول ان هو ده المحور يمكن اللي هو محبب الى قلبه، لانه مرتبط بالعلاقات او التعاون على المستوى الثقافي والتبادل والتواصل على مستوى شعبي البلدان. يمكن بيقول ان هذا القطاع او هذا الجانب او هذا المحور قد شهد نموا كبيرا خلال على مدى الاعوام الماضيه. يوجد مركز ثقافي في القاهره، المركز الثقافي الهندي في القاهره، والذي تقوم السفاره من خلاله بتنظيم العديد من الفعاليات للتواصل مع محافظات مصر المختلفه. يقدم هذا المركز العديد من الدورات في مختلف المجالات، سواء لغه الهندي ولغه الاردو واليوجا والرقص الكلاسيكي الهندي.
وايضا ربما اود ان اقول هنا ان الراقصه التي او المدرسه التي تقوم بتدريس الرقص الكلاسيكي الهندي هي روسيه تدربت في الهند، راقصه روسيه تدربت في الهند، ولكن سوف تاتي في القريب راقصه هنديه سوف تقدم ليس فقط دورات في الرقص الكلاسيكي الهندي ولكن ايضا دورات في التدريب على رقص الاغاني الهنديه الحديثه، رقص بوليوود. ايضا من بين الفعاليات الكبرى التي ننظمها في هذا الاطار هو مهرجان الهند على ضفاف النيل، والذي تنظمه السفاره كل عام. يمكن في هذا العام سوف يشهد دورة المهرجان في عام 2017 سوف تكون على نطاق أكبر، الفترة سوف تكون أكبر أيضا، حوالي تمتد إلى 6 أسابيع كاملة. هذه هي الدورة الخامسة تحديدا من دورات مهرجان الهند على ضفاف النيل، والتي تتصادف بحلول الذكرى 70 لحصول الهند على استقلالها. أيضا تقوم السفارة من خلال المركز بتنظيم العديد من الفعاليات الأخرى التي تلقي الضوء وتبرز الإسهامات الجديدة التي قدمتها شخصيات هندية عظيمة مثل مهاتما غاندي